hablamos de los verbos tener y venir. Por ejemplo, yo vengo al campus los lunes a las 8, ¿no? Yo vengo al campus los lunes a las 8 con mis hijos. Y siempre tenemos prisa. Tengo que decirles a mis hijos, vamos chicos, tengo clase a las 9. Entonces, yo vengo al campus a las 9 saying what? ¿Cómo se dice yo vengo al campus? I come. Excelente, David. Está bien. Y tengo clase a las 9. ¿Cómo se dice tengo? To have, right, exactly. I have class. Por ejemplo, so tener and venir. Venir means to come, tener means to have, but we also have expressions with tener that don't necessarily translate. So, mis hijos y yo, cuando venimos al campus a las 8, siempre tenemos prisa. ¿Y cómo se dice prisa en inglés? Hurry, excelente. Y a la 1, después de mis clases, yo tengo mucha hambre. ¿Cómo se dice hambre? Hungry, exactamente. 2 expresiones. And remember, these in English are adjectives like very hungry, but in Spanish, they're nouns. So unlike being very tired, muy cansados, with these particular expressions, we don't use muy. What do we use to express being very hungry? Mucha. Yeah, we use tener, and then we use mucha instead of muy. Tengo mucha hambre, por ejemplo. Not muy hambre, mucha hambre. Otra expresión de tener que vimos en clase viernes es tener calor. ¿Y cómo se dice tengo calor? Hot. What if you're really hot? Tengo mucho calor. What if you're, ¿cómo se dice tengo frío? Cold. What if you're really cold? Tengo mucho frío. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta expresión. Tengo sed, por ejemplo, y aquí estamos en el papel. Tengo sed después de correr, es decir, necesito agua. Tengo sed. ¿Cómo se dice tengo sed? Thirst, to have thirst, right? Oh, I have so much thirst right now. To have thirst, por ejemplo. Yo tengo sed después de correr. ¿Y ustedes tienen sed cuando corren? ¿Sí? Típicamente sí. Entonces en sus papeles pueden escribir tengo sed cuando. ¿Y cuál es la forma de yo de correr? Corro, ¿no? Cuando corro tengo sed. ¿Tienen sed cuando caminan? ¿Sí o no? Normalmente no. Caminar, ¿cómo se dice caminar? Walk. Normalmente no. ¿Tienen sed cuando comen pizza? No. Yo sí tengo sed cuando como pizza. ¿Tienen sed cuando beben agua? No, no es lógico porque beber agua elimina la sed. ¿Y cuando beben café? No, probablemente otra bebida. Ok, otra expresión. Y esta expresión es más difícil. No es tan obvia como tengo sed. Tener cuidado. Y chicas, especialmente nosotras, tenemos mucho cuidado cuando viajamos, porque las chicas solas son más vulnerables al peligro, ¿no? Cuidado. ¿Cómo se dice cuidado? Caution, exactamente. You know what? You have seen this word 1,000 times in your life outside of Spanish class. Sí, Ethan, exactamente. Those yellow signs, they're like triangle shape.
that are on wet floors. They're always in Spanish and English. It says caution, like Brian said and Ethan remembered, cuidado. So you've seen cuidado, and careful because cuidado is easily confused with pronunciation of ciudad. City, right. They don't really have anything to do with each other, but notice it's C-I-U, which produces that S sound, ciudad, but this is pronounced with like a K sound. Cuidado. Cuando viajo. Chicas, ¿tienen cuidado cuando viajan, sí o no? Cuando ustedes viajan, ¿tienen cuidado? Sí, necesitan tener cuidado. ¿Tienen cuidado cuando corren por la noche? ¿Sí o no? Cuando corren por la noche, sí, absolutamente. Entonces, en sus papeles pueden copiar la forma de yo, o bueno, pueden seleccionar de otras opciones. Caminar por la noche, ¿tienen cuidado cuando caminan por la noche? Sí, absolutamente sí. ¿Tienen cuidado cuando viajan? Sí, también es necesario tener cuidado con el dinero. No contar los dólares en público. ¿Tienen cuidado cuando beben mucha cerveza? Sí, muy importante también. Just drinking lots of beer. Sí. ¿Y tienen cuidado cuando bailan? Depende, ¿no? Like en público, no sé. Probablemente no. Yo tengo cuidado cuando yo viajo, cuando yo camino sola por la noche. Normalmente no camino sola por la noche, pero cuando viajo tengo cuidado. Ok, entonces pueden usar la forma de yo de unos de los verbos que se aplican más a ustedes. Otra expresión que hicimos es tengo hambre. No está en su papel, está en la otra página de este paquete de apuntes gramaticales, pero hablando de hambre, ¿cómo se dice tengo hambre? To have hunger, exactamente, ¿no? Yo tengo, bueno, ahora estoy embarazada, entonces yo tengo hambre todo el día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Pero ustedes específicamente, ¿a qué hora típicamente tienen hambre ustedes? ¿A las 12? ¿A las 9? ¿A las 4? ¿A las 6? ¿Cuándo tienen hambre ustedes? Normalmente, ¿a qué hora? ¿Todo el día? Siempre, Brian, siempre tiene hambre. Yo también, Brian. Y tú eres muy delgado, ¿no? Por eso tienen hambre. ¿A qué hora tienen hambre? A las 11. Muy bien, a las 11, después de la clase de español. Muy bien, excelente. Chicos, ¿tienen hambre a sus trabajos cuando trabajan? ¿Tienen hambre? ¿Sí? ¿Tienen hambre en sus clases? ¿En clase tienen hambre? ¿Sí o no? No, normalmente no. ¿Tienen hambre cuando estudian? ¿Sí o no? Normalmente no. Depende si han tomado medicina, ¿no? Vyvanse o otras medicinas quitan el hambre. ¿Tienen hambre por la mañana? Sí, yo tengo mucha hambre por la mañana. Pero en cambio, mi esposo nunca tiene hambre por la mañana. Mi esposo no come por la mañana. Yo siempre como mucho por la mañana. No sé. Algunas personas no. Algunas personas no tienen hambre por la mañana. Depende de la persona. ¿Tienen hambre por la tarde? Sí. ¿Por la noche también? Y, por ejemplo, Brian dice, tengo hambre todo el día, ¿no? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Bueno, perfecto para Halloween. Esta semana celebramos Halloween, el Día de las Brujas en español, pero Halloween es muy conocido. Y parte de esta costumbre, parte de esta celebración es tener miedo. ¿Cómo se dice miedo? Scared, yeah, to have fear. Por ejemplo, ¿no? Tengo miedo. Yo personalmente no me gustan para nada las películas de horror. Entonces yo tengo miedo
de películas de horror. ¿Tienen miedo ustedes de películas de horror? No te gusta, ¿no? ¿Tienen miedo de películas de horror? Do you like scary movies? Or not necessarily like, because that's what you express. No me gusta. But tienen miedo. Are you what? Scared of horror films. Yo sí. Porque no me gustan. Algunas personas sí. Bueno, otras situaciones. De películas de horror, sí. De películas de Disney? No. I know, like Snow White, un poco. La bruja, the witch, me da miedo. ¿Tienen miedo de aprender español? ¿Cómo se dice aprender? Learning Spanish. ¿Tienen miedo? Sí. Algunas personas dicen sí. ¿Tienen miedo de viajar? Por ejemplo, yo tengo estudiantes que tienen miedo de viajar en avión. Por ejemplo, ¿cómo se dice en avión? Travel, flying, exactly. ¿Tienen miedo de viajar en avión? ¿Sí o no? No, sí. ¿Tienen miedo de hablar con personas diferentes? ¿Sí o no? Con hablar. Meeting new people? Yeah, like talking to different people. No, muy bien, excelente. Yo tampoco. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se dice tener miedo? To have fear. To have fear, to be scared. Y tengo miedo cuando, y yo voy a usar el verbo to watch horror films. Like movies, I'm assuming. Sí, señor. ¿Cómo se dice to watch? Mirar, David, excelente. La forma de yo de mirar es miro películas de horror. We'll learn about películas the next chapter, I think, but why not see it now so when we see it again, we already know what it means. Películas de horror. No me gustan para nada. No me gusta tener miedo. Like, para mí no es divertido. A otras personas les gusta. Otra acción de tener prisa. Bueno, yo tengo prisa a las 9 o a las 8. ¿A qué hora tienen prisa ustedes? ¿Y cómo se dice prisa? Yes. Hurry. Hurry, remember? ¿A qué hora tienen prisa ustedes? ¿A las 9? ¿A las 10? ¿A las 8? A las 10, ¿no? Para la clase de español. Que Morgan tiene prisa mañana. ¿Tienen prisa por la tarde? Sí, David. Para regresar a casa o no estar en tráfico. Chicos, ¿tienen prisa por la noche? ¿Sí? ¿Tienen prisa por la noche? ¿Por qué? No clase. ¿Tienes prisa? ¿Por qué? Oh, tú tienes clase, ¿no? El resto de nosotros no, pero sí. Ok, esa expresión no es muy obvia. Es difícil ilustrar para mí. No tengo razón siempre. Ok, chicos, siempre significa always. Es decir, que en un argumento, a veces estoy correcto, a veces estoy incorrecto. So, no tengo razón siempre. No siempre estoy de lo correcto. Entonces, ¿cómo se dice razón? To be right. Muy bien, Therese. And right starts with R, and so does razón. So, oh, tienes razón. Sí tenemos el examen miércoles, no viernes. Like, you're right. Our test is Wednesday, not Friday. Pero chicos, siempre. No, siempre is always. ¿Tienen razón siempre? Por ejemplo, con sus amigos, siempre tienen razón en un argumento con sus amigos. Are you one of those people that's like, siempre tienen razón, sí o no? No. Pero, ¿tienen amigos que siempre tienen razón? Do you have one of those friends que siempre tiene razón? Sí. No.
Y en sus familias, ¿tienen razón en un argumento con sus padres? ¿Quiénes tienen razón? ¿Sus padres o los hijos? Los padres, right? La mamá siempre tiene razón, por ejemplo. Pero siempre hay una persona en la familia que siempre tiene la razón, ¿no? O en sus relaciones con sus novios. Probablemente nosotros no tenemos razón siempre, pero tenemos personas en la vida que siempre tienen razón. Y las personas que siempre tienen razón deben ser normalmente, profesionalmente, son abogados. Son personas que defienden clientes en la corte, que les gusta discutir, ¿no? Les gustan argumentos. Esas personas normalmente, exactamente. ¿No? Los abogados normalmente son personas que siempre tienen razón, ¿ok? Y en sus papeles, ¿cómo se dice tener razón? To be right. Not like a la derecha, but to be right. Yo tengo razón, and chicos, I'm taking out cuando. Depende. Tengo razón, depende de la situación. Or del argumento, right? ¿Cómo se dice depende? It depends. I'm right. It depends. Depends on the argument. Okay, bueno. Otra expresión. Sueño. You'll probably remember this one. Why? Because we like it. Just like cansado. Yo estoy cansada. Sinónimo de yo tengo sueño. Meaning-wise, they mean the same thing. Tired versus sleep, it's the same. The difference grammatically is cansado can be singular, plural, masculine, feminine, because it's an adjective. But are these adjectives? No. So if you're really tired, you don't say muy sueño, you say mucho. Muy bien, Brian. Mucho, and it's just masculine. Yo tengo mucho sueño a las 10. ¿A qué hora tienen sueño ustedes? ¿A qué hora, Brian? A las 10:20. Por la mañana, ¿no? Tienen sueño a las 10:20 por la mañana. ¿Quién tiene sueño por la mañana? ¿Tienen sueño por la tarde? Sí, también. ¿Por la noche tienen sueño? ¿A qué hora por la noche tienen sueño? Yo tengo sueño a las 10. Típicamente. ¿A las 10 también? A las 10. ¿Cómo se dice? Like same? Igual, o lo mismo. ¿Tienen sueño por la tarde? Yo siempre tengo sueño a las 4. A las 4, no sé por qué. ¿Y tienen sueño al trabajo? A veces sí. ¿En sus clases? En la clase, ¿no? En clase, it's like, ugh. ¿Cuándo estudian? Like, todo el día. No tienen sueño y abren sus libros. It's like, oh, I'm so tired all of a sudden. ¿Cuándo estudian? ¿No? Entonces, chicos, siempre. ¿Cómo se dice siempre? Always, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice tener sueño? To have sleep. Sleepy, right? Y I'm taking out cuando, because cuando would be used if I'm going to write another verb, like I'm sleepy when I study, cuando estudio. But since we pretty much identified every situation, we're going to use siempre and just finish our sentence with siempre instead of cuando. Okay. Suerte. Y en mi opinión, la perfecta situación es los casinos, porque algunas personas aplican estrategia en los casinos, pero en mi opinión depende completamente de suerte, ¿no?
blanco or negro, or un número. Now, suerte, suerte, suerte. Yo no tengo suerte en los casinos porque no gano dinero en los casinos. Yo pierdo dinero. ¿Tienen suerte en los casinos? Sí. Vegas no, pero en casinos en otras partes sí. New Orleans, Spain even. Y también en el hipódromo, soy de Kentucky, y los caballos, ¿no? No gano dinero. A veces gano dinero con las carreteras de caballos, ¿entienden? Horse racing. Soy de Kentucky. Kentucky Derby, no tengo suerte en Kentucky Derby, típicamente. Siempre apuesto dinero y adiós dinero. Entonces, ¿cómo se dice suerte, chicos? To be lucky. ¿Tienen suerte en los casinos, sí o no? No. ¿Tienen suerte en sus exámenes? You ever get your test back and you're like, wow, act of God. I did well on that test. That's suerte, right? You're just like rolling the dice. ¿Tienen suerte vivir en Charleston? ¿Somos afortunados vivir en... ¿Yos? ¿Tienen suerte vivir? Lucky to be alive? Sí, bueno, Brian, no. ¿No? Entonces, ¿cómo se dice tener suerte? Lucky, exactamente. Y tengo suerte cuando, I don't know, cuando, let's say, in los casinos. And you can put no before tengo if you're not lucky. If you've ever been to a casino and you're just like, adios, dinero. Okay. That's why there's no windows, there's no clocks, there's no concept. They give you alcohol, like, oh, just keep losing your money. You're in a total parallel universe, Twilight Zone. You have no idea what's going on. Okay, esta frase, esta expresión, en mi opinión, se usa mucho en español, chicos. Bueno, yo soy profesora, entonces no es necesario, para mí, no es necesario estudiar, porque yo soy profesora. No tengo que estudiar, no necesito. So, no necesito estudiar es exactamente igual. I don't have to, right? Because necesito means needs. I don't need to study. I'm the teacher. I don't have to study. No tengo que estudiar because tener really means what? To have. So all we have to do is add this little K plus an infinitive. And now we're expressing obligation using it to say what we have. Yeah, should, ought, need, have to, right? So, no tengo que estudiar porque soy profesora, pero ustedes no son profesores, son estudiantes y siempre, para algunos estudiantes hay clases que no tienen que estudiar y otras clases que sí tienen que estudiar sí. Y chicos, ¿tienen que estudiar para español? ¿Sí o no? Gracias, Terry. Sí, por favor. ¿Tienen que estudiar para matemáticas? Sí, algunas personas no. Algunas personas saben bien los números. Para mí sí, otros sí. Para arte, ¿tienen que estudiar? No, no es necesario. Para aprender. ¿Y cómo se dice aprender? To learn. ¿Tienen que estudiar para aprender? Normalmente sí, ¿no? Entonces, tener que plus infinitive, and it's important to remember what an infinitive is. What's an infinitive? What's an example of an infinitive? An unconjugated verb ends in the letter R. Correr, beber, descansar, caminar. So this is have to. Have to do something. Tengo que estudiar para mí matemáticas. Y ustedes pueden indicar la clase que siempre tienen que estudiar. Español, historia, no sé. Ok. Otra expresión que no es muy obvia es tener ganas de. Ok. Entonces tengan paciencia porque voy a explicarles.
Por la noche yo tengo mucho sueño por la noche. Entonces, no tengo ganas de leer infinitivo, es decir, que no tengo motivación. No tengo motivación de leer porque estoy cansada. Hoy es lunes, son las 10:30 de la mañana y probablemente ustedes no tienen ganas de estar en clase, ¿no? So, ¿cómo se dice tener ganas de? To feel like, exactly, to feel like, oh, no tengo ganas de estudiar. Probably would say that in Spanish on Tuesday afternoon. No tengo ganas de estudiar para mi examen de español. So, ganas de indicates to feel like. To feel like, Reading. yeah, and that's why we have the infinitive. In this case, reading. So we need an infinitive. What do you feel like doing or not feel like doing? No tengo ganas de estar en clase. Yo tampoco. Yo estoy cansada. So, chicos, por la noche. Por la noche. Or let's do like por la tarde, actually. Por la tarde, ¿tienen ganas de descansar? ¿Sí or no? Sí. Sí. ¿Cómo se dice descansar? It's not dormir, but it's like, yeah, rest. ¿Tienen ganas de trabajar por la tarde? ¿Trabajar por la tarde? No, no tienen ganas. ¿Tienen ganas de beber café por la tarde? O por la mañana, sí. ¿Tienen ganas de comer pizza? Sí, siempre. Mi esposo siempre tiene ganas de comer pizza. I'm like, Phil, ¿qué quieres comer? ¿Pizza? I'm like, por favor, otra comida. Pero siempre tiene ganas de comer pizza. So, chicos, por la noche, ¿qué no tienen ganas de hacer por la noche? Yo no tengo ganas de leer. ¿Y ustedes? No tienen ganas de what? At night? What do you not what? Feel like doing? What do you not feel like doing at night? Estudiar. Yeah, estudiar. Todos dicen estudiar, no? Why aren't we conjugating the verb? Yeah, because we have gana or tango, and this needs an infinitive because the first part is I don't feel like. That's the conjugated part. And then you just plug in the verb that you don't feel like doing.